19 to January 2021. At present, he is running a private mental health clinic in Periyakulam. I wholeheartedly welcome him to our Independence Day celebrations. Welcome, sir. I feel very much delightful to welcome our chairman, Mr. Harihara Sudarshan sir, to our Independence Day celebration. I welcome our principal, teachers, non-teaching staffs. I feel so happy to welcome our dear students. It is a big honor for me to stand before you on this historic day and pay tribute to those who have made our country what is today. On this day, let us pledge to uphold the values of freedom, justice and equality for all citizens of our nation. As we celebrate Independence Day, let us take this special moment to remember the brave men and women who continue to serve and protect our country. As we celebrate our freedom, let us also remember the importance of tolerance, respect and understanding for one another. Let us celebrate this day with pride, remembering the sacrifices made by our forefathers and committing ourselves to work together as a nation to build a brighter future. In conclusion, I want to remind you that our freedom is something we must cherish and protect. Once again, I welcome you all and I wish you all a very happy Independence Day. May our country continue to grow and prosper in the years to come. Thank you. Jai Hind. Thank you for your wonderful speech, ma'am. March Past is all about synchronization and teamwork. Marching in a contingent demands alertness and a spoken coordination. The drum beat rolls, the band strikes up, and a high-pitched voices issues the command. We are extremely glad to introduce the four houses: Abraham Lincoln, Newton, Graham Bell, Edison. Here the march past begins, right in front, marching master of the four leaders in the group rides the painted parade of talents. The Kidney House starts from here. Followed by Edison House. And followed by Abraham Lincoln House. Followed by Graham Bell House.
Flag hoisting. Our flag, our pride, our tricolor waves high today. I now invite our chief guest to hoist the national flag. Flag song. Now I would like to call upon our correspondent sir to felicitate our chief guest with moment two. Thank you, sir. We are very fortunate to have the Honorable Chief Guest, Dr. Apoorva sir. Now I request the Honorable Chief Guest to say a few words and motivate our students. Good morning to everyone. Good morning. It's very humbling to be here because it's such an honor. I've always been a student and watched flag hoisting, did all what you have done.
but I've never done that. So it was a very humbling experience. And that made me think, why am I called? Why am I called to do this honor? Right? I try to think a lot. Is it because I'm a doctor? Is it because I'm someone very renowned? Is it because I'm famous? Nothing of that sort. Right? I think I'm probably called because I'm a parent like one of you, like your child, right? Your parents will be there somewhere at home. So just because I'm parent of a child like you, I'm called. That's what I understood. Okay? So then I thought, how would I tell to my child about Independence Day? About all the things that has happened as history that you will learn in class. But how would I tell my child what is Independence Day? My daughter is studying in 2nd standard. So I thought, அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி அவங்க Independence Day. 78th Independence Day, I have 7 points to tell for children. Okay? The first is independent thought. நல்லா யோசிக்கணும். யார் என்ன சொன்னாலும் நல்லா யோசிக்கணும். பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்றாங்க, ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறோம், ஏதாவது சொல்றாங்க, we should be ready to give opinion. தப்போ ரைட்டோ கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ நமக்கு தோணுன சிந்தனையை சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். That's being independent in thought. Second, ஒரு விஷயத்தை ஏன் செய்யறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி செய்யறோமா, டீச்சர்ஸ் சொல்லி செய்யறோமா, பேரண்ட்ஸ் சொல்லி செய்யறோமா, நமக்கே பிடிச்சதுனால செய்யறோமா, இந்த கிளாரிட்டி வேணும். நம்ம சினிமாவில் பார்க்கறதுனால செய்யறோமா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பார்க்குற மாதிரி செய்யறோமா, இது ரெண்டாவது. இந்த கிளாரிட்டி வேணும். இதுக்கு பேரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ், பிகாஸ் நாலேஜ் ஷுட் பி ஃப்ரீ. மூணாவது, ஒரு மாதிரி ஓகே, கொஞ்சம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் மைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Do not shoo away from political thought, because politics அப்படின்னா பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஈக்குவலா இந்த தாட் கரெக்டா இருந்தாலே இதுல இருந்து தான் பாலிடிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் ஈக்குவலா எனக்கு அங்க இருந்து பொலிட்டிக்கல் தாட் ஆகும். ஸோ அதையும் யோசிக்கணும். ஃபோர்த், எக்ஸசைஸ். கரெக்டா 9th 10th 11th 12th வரும்பொழுது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் அதுதான் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் இந்தியா இஸ் சம்வேர் லீடிங் கேபிட்டல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. நல்ல ஹெல்த்தி யூத் மீன்ஸ் ஹெல்த்தி நேஷன். So we have to think about exercise. That's what. Fifth, என்ன படிச்சாலும் நீங்க ஏதாவது கனவு கண்டு படிக்கிறீங்க, டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், அப்படி எல்லாம் இருக்கட்டும். அது இல்லைனாலும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பர்பஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு படிக்கணும். சும்மா இல்லை, நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது எல்லாமே ஒரு பெரிய பர்பஸ் இருக்குன்னு நினைக்கணும். The sixth point is civic responsibility. சிவிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், குப்பை கொட்டக்கூடாது, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? பொருந்தும். இது ஆறாவது. ஏன்னா என்ன பார்க்கணும், என்ன செய்யணும், அதை வச்சு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏழாவது, the seventh and the last is that always know that there are roots but rise above the roots. ஒரு டீச்சர் உங்களுக்காக கிளாஸ் நடத்துறாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹர் ஒர்க். ஷி வுட் ஹவ் சாக்ரிஃபைஸ் ஹர் டைம். அவங்க குழந்தைங்க கூட விளையாடுறத கொஞ்சம் விட்டுட்டு உங்களுக்கு பாடம் நடத்தணும்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இதுதான் உங்க ரூட்ஸ். இந்த ரூட்ஸ் கூட கனெக்டடா இருங்க, பட் ரைஸ் அபவ் யுவர் ரூட்ஸ். கோ அபவ் அஸ். ஐ வுட் வாண்ட் மை சில்ட்ரன் டு கோ அபவ் மீ. ஸோ தோஸ் ஆர் தி திங்ஸ் தட் ஐ திங்க் வாட் இண்டிபெண்டன்ஸ் மீன். இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இதை நானா வளர்றேன் இல்லை வேற யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு நினைச்சேன். Then I had to go back. நம்ம நேஷனல் ஆந்தம் யார் எழுதுனா? Who wrote our national anthem? Yes. So he, during British rule, what is to be free? அப்படின்னு ஒரு poem எழுதினார். I'll just read that and finish it because he covers all this. Where the mind is without fear and where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow wall of domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So this is what he said during the British rule, what it means to be free. So that's what I would probably tell my child also.
It is important to feel free, to think free, and to act free. Thank you. Jai Hind. Thank you for giving invaluable notes to our students, sir. Master. Good morning, Namaskara. We are celebrating the 78th Independence Day of our country. Really thank you, sir, for your great words, really inspiring our children. This is the first academic, first set of 10th standard preparing for the board examination. And this is the third Independence Day celebration of Apoorva Public School. Really it is inspiring a lot for us to have this wonderful day along with you, and a pleasant day with you, sir. The children doing a great, and we have to showcase and do many things of our country. The past 40 years, we have been developing in a huge way. Past 10 to 15 years, India has been recognized all over the world. Indians have been traveling and lingering and flourishing all over the world. Hope every Indians we do that the years to come. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Master. Going to be present the unity through mass drill in front of us by using the properties to show our unity.
Thank you, children. It was a unique and wonderful performance. Give a big round of applause to them.